is collected, processed, and the phases that data will go through to provide an efficient representation of itself that helps data science people. Okay. So first, who creates? So why should we understand the data life cycle first? Okay. So the reason is like, if you unlock the data potential, if you unlock the data and its potential, it is helpful for the people to take decisions to run their businesses. So what is the advantage if you know or if you have a data life cycle? Okay, you can have streamlined process, the process of converting the data into usable format. You can streamline the process that minimizes the burden of data science people and business analyst people, and you can optimize the technology that are going to use on the data to generate results, and we can recognize the roles and responsibilities of people who works on data. So recognize the critical roles of individuals whose professional job is to work on data on different stages. Now these are the phases of data life cycle. Okay. So first we'll generate the data. Like if you see this diagram, how a life cycle of a fish. First eggs, then they will hatch and grown a fish, and fish again lays eggs, and this is a continuous process. The same way, data life cycle also. First we'll generate the data, and we have different sources where they generate the data, and then we'll collect the data, and that is the phase where we call it as a ingestion. So collecting the data, processing the data, store the data, manage, analyze, and visualize, and interpret means understanding. So these are the in total are the phases of data. So phases of data life cycle, totally they are 8. Okay. So again, it is a continuous process. Once the data interpretation is done, again they fed that as an input to the, then the new results, outcomes, patterns, hidden patterns will be added advantage to the data and generates a new data. So the output of this 8th phase, which is the last phase in the data life cycle, is the input to the generation of data. So this is a continuous learning process. Now we'll see one by one the phases. Who generates data? What are the sources of generating a data? Okay. Salespeople, procurement, like you purchase something, any goods in terms of household application, consumable goods, whatever they comes under procurement. Customer interaction with the service providers, whatever it may be the product, whether it is an automobile, pharmacy, electronic goods, you face any problem, you give complaints to the service providers and they resolve it, and again they form a data. And store visits. Store visits are like, we have so many shopping malls where you will enter your details and you purchase something in their shopping malls. Okay, so everything which is electronically generated, their transactions are recorded, and that is the new data generation. And in what are the formats data is generated? Data is generated in the form of tables, files, images, and videos. So these are the different formats where the data is generated, and all the data generated here are in the form of raw facts. Okay. So these are the some sources where data is generated, and these are the formats of data
in which they got generated. And these are on the sample case, and we have also some other formats of data that is generated in different formats. And once the raw data that got generated, what is the origin? What you will do with that? Okay. So you need to check whether they are accurate data or not, or whether they are relevant data or not. Relevance to a particular scenario or not. Okay, so the data that get generated here, will it helpful to improve the business of any sector? So that is called, can this data be leveraged to drive your business? Because the data that got generated here, it is the first phase of life cycle, that is data generation. Here it generates raw data. That data is not enough to predict business functionality. You need to process that data. Okay. So because of raw data that got generated through these different sources will not help you to take business decisions. You need to process it. So that is the next coming phases that we are going to see. Next, what we have to do? The second phase is collect the data. Data got generated and you need to collect it. Okay. So these are the sources where data got generated from different sources, and then you have to consolidate the data. That portion we call it as a integration. Integrates from data origin to the data landscape. In the yesterday's class, I've given one example, like given an application form to you, 100 students, I need to consolidate it. Why? Because to do analysis on those 100 students, I have 100 papers. And analysis on 100 papers is a bit difficult task. What I can do, I have to consolidate all these 100 data sheets into a single sheet. Then that helps to do analysis. That is called collecting the data. See, the example here is like one sample example where there are different stones. Some minings are there where you need to, if you have a gold mine or a mining ores, you need to have tools to extract the material from the mines. Gold mines unnayanukondi. Now, once if you dig the gold mines, you will get the raw gold. But that is not helpful to do ornaments, make ornaments. So what you need to do, you have to, that raw gold should go through under certain process to convert into a pure gold. And that pure gold is utilized to make ornaments. So now the data engineer is the role where they will take the raw data and do some processing that is helpful for the data scientist people or business analyst people to take decisions. This entire process data engineer will do. So that's why raw data is turned into some gems. So it means who has to do this entire process? Data engineer people should do that, because depends on the type of ores they have, they need to process to extract to get so there is no value for these stones, but there is a value for these gems and diamonds and gold. So only thing is these rocks and stones should undergo through certain process to convert into valuable things. So now this is the data that we are going to generate as an output by the data engineers so that it is valuable to the people to run their businesses in taking their decisions. So that is collect phase. Next phase, process. Now what is the process? Now you generated the data and you collected the data. Now processing is like you have to clean the data, convert into desired formats, like the different formats that are generated in the initial phase, tables, text format, audio format, video format. So cleaning, formatting, aggregating, and unified structure format. These are the activities that we are going to do in process phase. Now cleaning means like in the earlier phase, if it is a gold mine, you will get the raw gold, which is combined with some mud, hard stones, all those things. What you need to do? First of all, you need to clean it.
To clean it, it's not just pouring water on it, it's not cleaning. And you have to use some solutions or metals or some other processes to extract, to remove the unnecessary material around that ore. And formatting, convert into a specific format. At the end, they'll convert into a let's say gold biscuits, coins. They put it in some shape. Why they need to put? Because it is easy to, if they have a fixed shape, it is easy to put it in a box or a glass box or edo format lo pedte, then it is easy to consolidate in one particular container and they can easy to travel. If they are in irregular shapes, we can do, but it is not an effective way of processing the things. Okay, you need to format it. Aggregating means summing up all those materials into a thing, that is called adding, aggregating under unified and a common structure. So this entire task that we are going to do it in process phase. So that is same applicable for data also. Once you consolidate it, what you are going to do? So in the last class, last day, earlier, previous day, we have taken an example like feedback forms. If you go to a restaurant and they give a sample copy and you know, some people will not fill all those answers. So some roughly 2 to 3 answers they'll fill and they left. But still the restaurant people, to make analysis, they need to fill the missing values with some appropriate parameters taken into consideration. So based on that, they will do the analysis. All those things. So what is the output of this is refined and standardized data set. So the output of the process is you will get a data in a standard and unified format that we call it as a data set. Okay, data set is a structured format of data on a particular domain. So, and this data will be used by the people to do analysis thing. Okay. Now, that is about the process. Now, the next one, storage. Once it got converted into a required format, what we are supposed to do is you need to store these data sets in some location. Okay. So, you have to store. And for us, on a commercial purpose, we have different storage locations like databases, data warehouses, and data lakes are the 3 locations where we store the content. Okay. So the output of this process phase, which is a structured format of data, is stored in a particular location, and we name these locations as database, data warehouse, and data lakes. And you should know, in the earlier class, we have discussed about the database, data warehouse, and database. So database is a structured way, organized way. But data warehouse, you arrange the data in a structured way, but it will address the complex queries also. But in data lake, if the data generation rate is very high and if you can't able to put that in a structured format, what lake will contain? Lake lo ela untayi? Lake ante nadulu, kalavulu. Just you dump it and there is no order of storing the content in lakes. The same, these 2 formats of storing the content has structured data. But data lakes are the concept where they just dump the data without any organization. It means we use data lakes if the data generated on a larger scale. That is big data people, we use data lakes to store their content, which are not in structured form, unstructured format antaru anamata. Okay. So, but again, the issue is like, these are the devices. What happens if the devices are crashed? You need to have a backup. Storage locations are the physical devices we put the content. Okay. Let's say in our mobile phones or laptops, if laptop got crashed, now what about our data? Data will be lost. So to have a safe data, what we need to do? We need to duplicate the data. Danne mano redundancy andam.
Redundancy means having the data copy at multiple locations, so that if you lose the original copy, you will have the backup copy. Because storages are the locations contains physical devices. Devices has a limitation, like they may at some point of time they may stop functioning. In that case, what we can do is we should have a backup of those content that we consider it as a primary and high priority. So build redundancy means have the same copy of data at multiple locations. And then that is, again, you need to have a backup. Like our phone, WhatsApp, Facebook will take backups. Even Windows operating system also will have a backup. Why? Because like earlier versions of Windows operating system used to crash at unexpected times. In that case, again, we have to install the operating system with a newer version. But from Windows 8, 10, and 11, there is no concept called Windows crashing. So even though the Windows get crashed, internally there is an option called recovery, where the previously successful booting of operating system will take a snapshot and will start running the system. Now, whenever the operating system crashes, it will take the backup from the previously successful executed or run operating system version, and it will start the system again. That is crash recovery from the crash. So that is the inbuilt feature we have for Windows 10 and Windows 11. Operating system will never crash. Why? Because even though if it crashes, it will take the snapshot on a regular periodical backups will be there. Successful loading of operating system will be taken as a backup, and that will be running once the original system got crashed. So, and again, the problem here is you need to provide security to the data that is got stored. Okay, so if you think the data is sensitive and it should not be known to everyone, if it is a confidential data, okay, like our Aadhaar card number, PAN card number, okay, so those are confidential data and sensitive data. Anyone should not know except the user who are using. And you need to provide security to the data, and it should be accessible to the authorized users. And it should be scalable. Scalable means it can be increased whenever it want to increase the size of the storage location. So why? Because nowadays the storing of content, we don't know at how much speed the data gets generated every time. So in that case, what we need to, how much storage you need to take it as a backup, we don't know. It means in that case, we have to increase the size of the storage capacity, upgrade itself whenever it is required, then it is called scalability. So this is storage and manage. Okay. So manage, why should we manage the things? Example, if it is a shelf of books, you have to put that content, the data in an organized way. So why should we, and you need to have some policies on data and procedures to organize the content, so that the data that you have managed should give accurate result, and it should be stored in an organized way, and it should provide, and you should provide security to the data. Like why we are keeping passwords to our mobiles or to our applications. మన మొబైల్కి ఫోన్ లాక్ ఉంటుంది కదా, ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? అంతే కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీ. See, that data that is in your mobile, it is your personal. No one should want, no other person, no need to know for them. వాళ్ళు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. So, but if you don't have a lock, even friends can see it and they may misutilize it. We don't know what happens. Unpredictable situations ఉంటాయి కాబట్టి what we do is we put locks to our mobiles that acts as a security. And you won't reveal that your locking pattern gaani, passwords gaani, we won't reveal to the other persons because of the issue called security. So the policies and procedures are to be made on the data such that it should provide security, and the data should be organized, and it should give accurate results. Okay, because
The data is so valuable in such a way that anyone, if you have the data with that, they can do analysis and gain insights out of it, and then they can do business on it. So at the end, they'll get revenue. Okay. So manage efficiently and maintain and organized data. So how you are going to maintain? So you need to have to do this. You need to have policies and procedures. That is what your every social account will ask you. They'll give some terms and conditions, policies, and at the end they will give you I agree or don't agree. So by default, if we want to use that application, what we do is we'll click on I agree and we'll start running it. But background, there are policies and procedures and security issues that are addressed by that application. Next phase is analyze. So it refers to the process that gathers meaningful insights. Okay. So analyze phase is one where they do analysis on the data that got generated. So what type of analytics they are going to use? So they used to find patterns, buying patterns, or viewing patterns of the customer. What are the trends that is happening on day-to-day basis, weekly basis, or monthly basis? And what are the insights? What data is saying about the particular incident? So those are the analytical techniques that we are going to do on the data. So analyze is the phase where we'll get a meaningful insights. Next one, visualization. So why we need to, so we use some tools called Tableau, Power BI are the tools that put the entire data that is present in different formats into a visualization formats. If we put this content in this format, it is easy for the business people to understand. Yesterday example, I've given one example like cricket match for 8 hours. That 8 hours cricket match can be represented in a two-dimensional graph. X-axis, Y-axis lo, X-axis lo nemo ఏం పెడతారు ఓవర్స్ Y-axis లోనేమో రన్స్ పెడితే దెన్ టీమ్ ఏకి ఒక కలర్ టీమ్ బికి ఇంకో కలర్ పెట్టారు అనుకోండి దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రన్ రేట్ హ్యాపెనింగ్ విల్ ప్లాట్ దట్ గ్రాఫ్ ఆ లైన్స్ ను బట్టి యూ కెన్ సేవ్ 8 hours ఆఫ్ అవర్ టైం ఓకే సో అదే సేమ్ కంటెంట్ 8 hours మ్యాచ్ చూసినాడు కూడా చెప్తాడు మీకు ఆ ఇమేజ్ ఇవ్వంగానే కూడా ఏ ఓవర్ లో వికెట్ పడింది ఏ ఓవర్ లో ఎన్ని రన్స్ పడిందో కూడా చూడనోడు కూడా బై సీయింగ్ ద డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ యూ కెన్ టెల్ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఒక 8 hours కంటెంట్ ని నువ్వు జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ లో పెట్టడం అంటే దట్ ఈస్ ద పవర్ సో బిజినెస్ పీపుల్ ఎట్ ద ఎండ్ దే డోంట్ నో ద టెక్నికాలిటీస్ అబౌట్ ద డేటా దే వాంట్ టు దే ఆర్ ద డెసిషన్ మేకర్స్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్ and they want data to be presented in a understandable format. If this is the representation of data, then you can easily understand this major percentage. This color tells one sector. Out of 100%, this blue color is the major, and yellow and red are minor percentage. And if you say, sir, this blue color is representing this, then business people, they will understand. Now, how they got it, why data processing techniques, business people are non-technical people. They don't understand this entire process. They want the patterns that are there in the data. So analyst, data scientist will do this task, but they are not the decision makers. Decision makers are the business people. So they don't know the techniques that they followed here. Only thing is they want these images. This is a dashboard. Okay. And this is a histogram or bar plot diagram. That is pie chart. Like that, we have different visualization techniques that we can convert our data into different formats. So then at the end, these people, business people, by seeing the diagram, they'll understand the insights of the data that helps in taking the
decisions to improve their business. Next, interpretation. Now, what they will do, once if it is visualization, then business people will interpret the data and do decisions. So, meaningful narratives of data insights. Meaningful narratives and okay, so at the end, you will give a conclusion with the data representation like, this is the pattern that I followed. Let's say, if you want to take a result analysis of your previous semester. Result analysis lo emuntayi, let's say number of students, number of subjects on x-axis, number of marks and roll numbers undo, number of percentage of marks above 40, above 50 on y-axis. One A subject, how many passed? B subject, how many passed? C section, how many passed? Instead of having entire every student progress report or mark sheet, just if we put that into that consolidated form, then in which subject least number of failures, how many students failed in one particular subject. So everything we can understand, interpretation can happen if you put the data in a meaningful format. And then రిజల్ట్ అనాలిసిస్ షీట్లో ఏమొస్తుంది, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయ్యారు, అది ఒకళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఐ పుట్ దట్ ఇన్ ఏ గ్రాఫ్ ఫామ్, ఓకే, బి అనే సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయ్యారు, ఏ అనే సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ మంది పాస్ అయ్యారు. ఓకే, దెన్ లైక్ దట్ who are the students failed, roll number wise, how many backlogs in y-axis, roll number y-axis అని పెట్టారు అనుకోండి. Then again you have at the end how many students have 0 backlogs, 1 backlog, 2 backlogs. You can consolidate and you can take decisions. What are the next precautionary steps you need to take to improve the pass percentage, to improve the skills of the people? You can take decisions. So that is called interpretation. Once visualization, people will give a image. Now, what is the interpretation? What is your understanding after seeing those images? That is called interpretation, building a meaningful narratives of data insights. So these patterns, insights will help to drive strategies. Okay. And interpretation is the last phase in data life cycle. Now, if you observe, now the output of interpretation, what they will do? Again, it will generate a new data, and once a new data gets generated, again you have to collect it, because you enter into the college for the first year. Now you are enter into the second year. Now every roll number generated some data. Every student paid the fees. Okay, every student paid examination fees for the first semester, second semester. Every student attended the exams, got some marks, results. Now it means by the time you are into the second year, you generated some data, and I want to do analysis on the second year students. Yes, I can do it. Now it means already your seniors generated the data. Now if I go with the, not in place of year wise, if I go with the college wise, now every time when new year is added, new data got generated. Okay, so previous approaches and new approach gets generated, and then it will be added again into the first phase. So this is a continuous life cycle process. Now let's say if your college management want to take decisions, what are the activities we need to take year and year? So then they'll have a visualization representation, and then on a different parameters, and they will take decision, what are the activities, how many days we need to conduct, what type of activities we need to conduct, to what type of students, target students avaru ఏంటనేది మొత్తం తెలుసుకుంటారు. So this, okay, so now what we will do, let's say take e-commerce business like Amazon, all e-commerce applications that run business through apps. What are the customer engagement specific product category during certain season? This is called time series analysis center. Let's say the buying pattern during the festival season is different by the customer when compared to non-festival season. Let's say if you are buying some products through application, what might be the reason? ఒకటి స్పెషల్ ఆఫర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, లేదు స్పెషల్ అకేషన్ టు ద ఇండివిజువల్ అయ్యన్నా ఉండొచ్చు, లేదు అని అంటే ఫెస్టివల్ సీజన్ అయ్యన్నా ఉండొచ్చు. సో విత్ సమ్ రీజన్ one customer purchase products, and we have to analyze that. Data engineer people should analyze what is the reason and how much amount they purchased,
and at what percentage of discount he purchased, what type of product. Okay, so everything is analyzed. So that is called customer engagement. Okay, specific product category during certain season. So everything will be monitored by the e-commerce business, electronic commerce business, and based on that they will target the audience. Let's say if you people buy only electronic goods in Amazon or Flipkart, no, they will give more discounts to you on that particular segment. But it won't be same to your friend because their buying patterns in Amazon and Flipkart is different. Okay, so with the help of this, they can target audience based on their interest. If someone is not interested in one sector of shopping, they won't give suggestions. So these e-commerce websites are smart enough. They give suggestions to the people who are interested in their areas only. Okay, so that what are the launch promotions, introduce new products, enhance customer interaction with the application. Okay, so like what are let's say if you are interested in electronics, what are the new products entered into the market? And to get, they'll give promotions. Okay, why celebrities will endorse some products? Celebrities ఎందుకు షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెన్ చేసిన వాటికి సెలబ్రిటీస్ ఎందుకు వస్తారు? It will reachable to the person. అటు తెలియనోడు ఎవడో వచ్చి షాపింగ్ మాల్ ఓపెన్ చేస్తే ఎవడో పట్టించుకోడు. అదే సేమ్ ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చాడు అనుకోండి, అరే ఇక్కడ ఏదో ఉంది అని చెప్పి దే విల్ నోటీస్. People get alert to the celebrities. Their business people will encash that. వాళ్ళు ఏదో వచ్చి పలానా షాపింగ్ హీరోయిన్ వచ్చి షాపింగ్ మాల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానగానే అందరు వెళ్తారు. That will be a publicity. If the same publicity, you can do it in other ways also. Or suppose take example like toothpaste ad. Toothpaste ad lo close up. అదే సేమ్ క్లోజ్ అప్ అల్లు అర్జున్ రైల్వే స్టేషన్ లో దూకేసి పళ్ళు తోముకొని డాన్సులు వేస్తూ ఉంటాడు. కాజల్ ఏమో డోర్లు బద్దలు కొట్టుకొని మీకు టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అంటారు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు టేక్ అదర్ సైడ్, సెన్సోడైన్, పారాడాన్ ట్యాక్స్, దీనికి పబ్లిసిటీ ఎవరు ఉంటారు? డాక్టర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో సెన్సిటివిటీ డైరెక్ట్లీ దే విల్ టార్గెట్ ద ఇష్యూ. సో పేస్ట్ ఎందుకు క్లోజ్అప్ ఇస్తూ వాళ్ళు అక్కడే చెప్పేస్తారు అనమాట, ఇలా గాల్లో హా అనగానే ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు, ఎనర్జైజ్ అవుతారు అని. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. దానికి ఎనర్జెటిక్ డాన్స్ సెలబ్రిటీ అని. ఇప్పుడు దాని పేస్ట్ ఖరీదంతా అల్లు అర్జున్, రణ్వీర్ సింగ్ వాళ్ళది వాడరు అసలు, ఫస్ట్ పాయింట్. బట్ స్టిల్ దే విల్ పబ్లిసిటీ యాడ్ ఇస్తారు, ఎండార్స్ చేస్తారు, బికాస్ ఇట్ షుడ్ రీచబుల్ టు ద మాస్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు అదే సేమ్ సెన్సడైన్ టార్గెట్ డాక్టర్ గారు ఎవరో వచ్చి సూట్ వేసుకొని ఇవ్వమన్నది అది ఇది అని చెప్పి ఎవరో ఒక టెస్ట్ కేసు చేసుకొని ఇలా నాకు అనిపించింది అని ఒక టెస్ట్ కేసు ఇస్తారనమాట. నో విచ్ ఈస్ కాస్ట్లియర్, విచ్ పేస్ట్ ఈస్ కాస్ట్లియర్, కోల్గేటా, క్లోజ్అప్, సెన్సడైనా? సెన్సడైనా కాస్ట్. ఓకే, సో సెన్సడైన్ మీకు 100 grams టూత్ పేస్ట్ లో క్లోజ్అప్ 1/2 kg టూత్ పేస్ట్ వస్తుంది. But and you see where they are investing, quality lona, publicity lona. So if you focus on product quality, then no need to endorse it. సామెత ఉంటది కదా, విషయం వీక్ గా ఉన్నప్పుడు పబ్లిసిటీ పీక్స్ లో ఉంటదని. If there is no quality, no problem with the product, why should we give publicity? Sensodyne is one example where it will work on the issue they targeted. So they invested the money on the product and still they have their own market. Close-up is for mass people. 10 rupees kuda meeku Colgate close-up dorukuddi baita. And 10 rupees ki meeku Sensodyne sachet kuda dorukadu. Their intentions are different because the targeted audience are purely separated. Now you can see ads of the cars.
కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో అన్ని కంపెనీ కార్లకు యాడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ల్యాంబోర్గినీ కంపెనీకి యాడ్ ఉండదు ఎక్కడ. యాడ్స్ ఉంటాయి, పబ్లిసిటీ ఉంటది. నీకు పబ్లిసిటీ చేయని ఒకటే ఒక కంపెనీ ల్యాంబోర్గినీ కంపెనీ అని. బికాస్ అదే వాళ్ళని అడిగితే ఏం చెప్పారంటే, పీపుల్ హూ బాట్ మై కార్స్ విల్ నాట్ సీ టీవీస్. అలాంటప్పుడు యాడ్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరమే ఉంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు యూ సీ సమ్ యాడ్స్ గివెన్ బై ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, సడన్ గా బైక్ ఇలా స్కిడ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయి ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్స్ పెట్టి, ఓకే, ఫాస్ట్ కార్ స్కిడ్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తారు కదా. దట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ప్రోడక్ట్ వీఆర్ రిలీజింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ విత్ హ్యాస్ దీస్ ఫీచర్స్ అని చెప్తారు. బట్ సూపర్ లగ్జరీ కార్స్ ఎక్కడ మీకు రోల్స్ రాయ్స్ కనబడుతుంది యాడ్లో? కనబడదు. బికాస్ పీపుల్ హూ యూజ్ దోస్ కార్స్ will not see those TVs or ads. They won't have the time and interest. So andukani they won't give publicity. So why? Because their investment on their products. Boost is the secret of my energy అంటే సచిన్ టెండూల్కర్. వాళ్ళందరూ బూస్ట్ తాగుతారా అంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉండడానికి? జస్ట్ పబ్లిసిటీ అంతే. ఓకే, సో బట్ people who really, the products which really works, no need to promote them. People who use them, they automatically with mouth publicity they will promote. That is the business model. Okay, where to invest? That is what? Launching promotions. So this is the place where majority of them will spend their money, not on their products, not on the data. If you want to, in a business, if you have a quality product, no need to advertise it. If you have a weak product, but still with the help of promotion, you can introduce that into the market and you can make that product reachable to the person. Later part, they will, second time, third time, they
So this is another way of putting the content. Same diagram, but earlier diagrams are visualization format lo untadi. Just to get attracted to what I am saying, just I put that content. Same in generation, collection, processing, storage, management, analysis, visualization, and interpretation. All these are the phases of data life cycle. So just I put that some in a text form. Okay. So data generation occurs regardless whether you are aware of it, especially in your increasingly online world. So data is generated in different formats. Example like on the diagrammatically the stock market prices. Okay, let's say if I want to buy one particular stock, one shares. Now whether to buy or not, how can we decide? You should have first of all knowledge on the stock market. And then you need to decide whether it is the right time to buy the stocks or not. Okay, whether they will increase further. What is the profit I'm expecting? You should have all this knowledge. That will come if the stock people provide you with good amount of data for you. Okay. So some of the data generation organizations, some of organizations like central government, state government, or government organizations, or individuals, we generate data in daily lives. Third parties you may or may not be aware of. So every sale, purchase, hire, communication, interaction, everything data generates data. So all these, we the people in our daily life. For example, my call history. Call history is the data. In a day, how many calls you made, and for every call, how much time you spoke, and at what time you have started, what time you have ended, what is the content you have spoke to other people, how many times you have called in a day. All this is a data generated by you knowingly or unknowingly. Let's say if in a day you operate mobile for 2 hours. రోజుకి మనం 4 గంటలు ఫోన్ ఆపరేట్ చేసాం అనుకోండి 10 డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఏ టైంలో స్టార్ట్ చేసాం ఏ టైంలో ఎండ్ చేసాం మళ్ళీ ఎంతసేపు రెస్ట్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఏ టైం మళ్ళీ ఫోన్ అన్లాక్ చేసాం మళ్ళీ ఎప్పుడు లాక్ పడింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాగ్ రిజిస్టర్ అంటారు అనమాట సో knowingly or unknowingly we generate so much of data by different source of people. And collection, how you'll collect data? Direct observations, interviews, surveys, all these are the different fields where you will connect, where you will generate data. Data life cycle, data processing means you have to bind all those things and you put it in a processing it in a neat format that is understandable by analytical people. Next, storage, where you will store the content. So why we need to store? It must be stored for future use. That is data warehouse gani, database gani, MySQL we use for database. Data warehouse, we use OLTP, OLAP coding, and then data lakes for big data. So what are the storage devices we have? Hard disks, CDs, cassettes, floppy disks. These are the devices that we store the data. Management, organizing, storing, and retrieving the data. That is place where we use this data structure subject comes into picture for you. Okay. Analysis part. Data analysis refers to process that attempts to glean meaningful insights from raw data. Okay. So meaning analysis to get a meaningful data from raw data. This is done by data scientist people and analyst people who do the task. Next, data life cycle. Visualization is putting that into a different forms. We have Tableau, Power BI are the tools that uses this visualization part. And interpretation part, what are the decisions you are going to take from the visualization, that is called what are the outputs or interpretations or your take on with the visualization data. So just it's a theoretical description.
Now, above 8 are the phases of data life cycle. Now, we'll see data engineering life cycle. So this diagram I showed in the earlier class. Okay. This data generation, we already discussed different sources where we cover the data, we generate the data. Storage is one part that we have covered. Ingestion is collection and transformation. Serving is storing the, serving and these tasks that we are going to discuss now. So this is the entire part of data engineer life cycle and undercurrents. What are the features that data should possess, should have under each and every phases of life cycle. Now, when you compare which one is superior, data engineering or data life cycle? Data life cycle or data engineering life cycle, which one is superior? Data life cycle is superior than data engineering life cycle. Okay. So data engineering life cycle is subset of data life cycle. So data life cycle is of 8 phases. In that data engineering life cycle, we'll do the same tasks that are there in some tasks that are there in data life cycle, but some tasks that are not there. It is subset of data engineering life cycle is the subset of data life cycle. It means if you understand the entire data life cycle, you can do data engineering life cycle very easily because it is a subset. So this is the place where, that's why we started with the data life cycle. Okay. So just putting in a diagrammatic, we'll see one by one phase. What is the first phase? Generation. Next, we'll see ingestion, transformation, storage, serving, analytics, machine learning, reverse it. Machine learning and analytics we covered in the earlier case. Earlier class lo cover chesam, but still we'll see some of them here. And ETL we'll discuss now. And these are the operations that we are going to cover in the afternoon session. Post lunch, we'll cover undercurrents of data engineering life cycle. Okay. Now first, data generation. So just if you have a broad picture, you can easily understand what are these topics and where they come from. Now data generation, again, it is a subset of data life cycle. We have different sources where data will generate. Let's say if it is an application database, this is where you are going to have this MySQL databases. మీరు రాస్తున్నారు కదా డేటాబేస్ ప్రోగ్రామ్ మీ సిస్టంలో ఒకటి క్రియేట్ యువర్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ క్లయింట్ అండ్ యువర్ డేటాబేస్ ఈజ్ యువర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. మీ సిస్టంలోనే డేటాబేస్ ఉంటుంది, మీ సిస్టమే క్లయింట్. మీరే క్వెరీ చేస్తారు, మీరే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఏ డేటాబేస్ లైస్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అండ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. నౌ data generation, this is collection, but data is generated from different sources. And now this is IoT devices. IoT device and IoT stands for Internet of Things. It means what? General example. General example IoT. జనరల్గా ఐఓటీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దీస్ యూ కెన్ ఆపరేట్ ఇఫ్ దే కనెక్టెడ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. యాప్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తాం, అదేనా? మొబైల్లో చెప్పు పర్లేదు. మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయటమా? ఏం ఆపరేట్ చేస్తావు? లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు, ఇప్పుడు ఇది ఆపరేట్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. కెన్ వి సిట్ దేర్ అండ్ ఆపరేట్ దిస్ వన్? ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేయాలన్నా ఆఫ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలి? ఇక్కడికి వచ్చి మాన్యువల్గా చేయాలి. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్, మీ ఫోన్లో నువ్వు అన్నట్టు
provided your phone, all these should be connected to the same network, or else should be in a కామన్ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు మాన్యువల్గా ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లే, డైరెక్ట్గా నువ్వు మొబైల్లో యాప్ ద్వారా యూ కెన్ ఆపరేట్ దిస్ వన్. టీవీ అంతే. రిమోట్ కంట్రోల్ అంటే యూ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్, బట్ దెర్ షుడ్ బి వన్ అప్లికేషన్ దట్ ఆపరేట్స్ ఎవ్రీ డివైస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్యూటేషనల్ ఎలిమెంట్ హియర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. సో యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్. ఎలక్ట్రికల్ కి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది కదా, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్? ఐఓటీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఐఓటీ కమ్స్ అండర్ ఎలక్ట్రానిక్సా ఎలక్ట్రికల్? ఎలక్ట్రానిక్సే కదా. ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఏంటి మరి? ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా పవర్ అయి ఉంటారు కదా. పవర్ సప్లై ఏదైతే ఉంది, ఏసీ అయితే ఏంది, డీసీ అయితే ఏంది, పవర్ సప్లై ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఈవెన్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ సప్లై ఇస్ రిక్వైర్డ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కామన్? ఇది కామన్ థింగే కదా, డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ ఫ్యాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్సా? ఎలక్ట్రికల్. ఇది కరెక్టే. అది డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి అంటున్నా నేను. ఇప్పుడు అది ఉంది మైక్, దీనికి కూడా స్విచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ మైక్ ఉంది కదా, ఆ మైక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్? మీ ఫోన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్? ఎలక్ట్రానిక్స్ అవి. అది యాంప్లిఫైర్ బాక్స్ ఉంది అది. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏంటంటే, ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కంప్యూటేషనల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఇట్, చిప్, సమ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమన్నా ఉంటే, దెన్ దోస్ ప్రొడక్ట్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ అనలేము, ఇందులో క్యాలిక్యులేషన్ మ్యానిపులేషన్ ఏం లేదు. మీరు స్విచ్ చేస్తే పవర్ వస్తుంది, ఆ పవర్ ఇక్కడ మీకు అల్యూమినియం కాయిల్కి వస్తుంది, ఆ కాయిల్ ఇటు తిరగగానే నీకు ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది, ఫోర్స్ రొటేట్ అవుతుంది, రొటేట్ అవ్వగానే నీకు గాలి వస్తుంది, అంతే. ఇందులో కంప్యూటేషనల్ ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమి లేవు. బట్ నవే డేస్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రానిక్స్. రిమోట్తో నువ్వు ఆపరేట్ చేస్తున్నావు ఫోన్.
You are generating a data. Like even if you roam here and there, పని లేకుండా మీరు అటు ఇటు తిరిగినా మీ ఫోన్ జోబులో పెట్టుకొని జీపీఎస్ ద్వారా ట్రాక్ అవుతుంది, అది కూడా డేటా. అవునా? సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి ఈ నెంబరు ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందో మొత్తం తెలుసుద్దా లేదా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఈ రోజు అంతా, డేటా జనరేట్ చేస్తున్నట్టే మీరు సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి. నా ఈ లొకేషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అని ఒక అనాలిసిస్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఈజీగా దే విల్ డూ అనాలిసిస్. సో ఎవ్రీ మూమెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ డేటా. మన స్మార్ట్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచెస్, గ్యాడ్జెట్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా. సో దీస్ జనరేట్ డేటా. మన ఫోన్లో అప్లికేషన్ ఎన్ని స్టెప్స్ వేసాము అనేది, ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అయినాయి అనేది, ఎంత స్లేప్ పడుకున్నాము, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డేటా డ్రివెన్. అండ్ వై దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే దొరకనే ఇవ్వట్లే దోస్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ యాపిల్ ఫోన్ చైనాలో తయారయ్యేది మొత్తం విత్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అది $10 $20 వస్తుంది, చైనా వాళ్ళకి పే చేసేది. బట్ వాళ్ళు అమ్మేది $100 అంతకు అమ్ముతారు వాళ్ళు, చైనాకి పే చేసేది. అని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి $1000 $2000 ఫోన్లు అమ్ముతారు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ, ఎవ్రీథింగ్. సో and investors will invest those on the projects that are data driven. Investors అంటే like who put their amount in the company, startup companies లో ఏ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే if they have ability to generate data in different formats of number of customers, even though the application may not succeed, but they can sell the data for analysis. So for every space, there are some key considerations we need to do. Serving data, all these things. For every phase, we will have some questions that are to be addressed by those phases that we named it as a key engineering considerations. So these are the questionnaires. And we need to, people who are doing engineering life cycle, they have to address these questions to create data life cycle. So what are the essential characteristics of data sources? Okay, so what type of data they are going to capture, whether it is from application or it is from IoT devices or any other sources. Now, how is data persisted in the source system? Persisted means existing. Okay, so source system lo how it is getting stored. Is data persisted in long term or is it temporary or quickly deleted? Okay, source system ante that is the system that generates data. Now, will the data resides in that system for longer duration of time, ante days or years untaya, ledante 1 day 2 day unde elipotaya, ledu ani ante it will quickly deleted. Example like ఇప్పుడు మన సీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి, సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్ స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది, ఎన్ని డేస్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది? They have a limitation, 1 week, because of the storage capacity provided to the system. ఇప్పుడు ఎక్కువ స్టోరేజ్ డివైస్ ఇచ్చారనుకోండి, పర్ డే ఓ 30 సీసీ కెమెరాస్కి ఒక 1 GB డేటా జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అండ్ యూ ప్రొవైడ్ 1 TB స్టోరేజ్ అంటే యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. అదే ఇప్పుడు 500 GB హార్డ్ డిస్క్, 200 GB 256 GB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకుంటే అంటిల్ ఇట్ గెట్ ఫిల్డ్ యూ కెన్ స్టోర్. ఒకసారి ఫిల్ అయిపోగానే ఏమవుతుంది, దట్స్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎనఫ్, లైక్ 30 days డేటా అంటే ఫస్ట్ డే పోతుంది, సెకండ్ టు 31, థర్డ్ టు 32 అంటే 30 days డేటా మాత్రమే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్
స్టోరేజ్ అలొకేషన్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, 60 days 90 days స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎరేజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఓవర్ రైట్ చేయకపోతే అగైన్ యూ నీడ్ టు బై అనదర్ స్టోరేజ్ డివైస్. 60 days 90 days డేటా హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒకటి ఎరేజ్ చేయాలి, లేదు కొత్తది కొనాలి. అలా ఎన్ని కొంటాం? ఓకే, ఇప్పుడు ప్రతి 3 monthsకి ఒక హార్డ్ డిస్క్ కొనాలి, అదో 10,000 ఉంటుంది, సంవత్సరానికి 40,000. డే బై డే కెమెరాస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ స్టోరేజ్ కూడా పెరుగుద్ది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ కాస్ట్ పెరుగుతుందా లేదా? సో దెన్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్, దెన్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ దట్? దానివల్ల ఏం ఉపయోగం? సో ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎ రెవెన్యూ జనరేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? నో. అలాంటప్పుడు ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ టు స్టోర్? That is decided by the management people. So if the data exists in the source system, how much duration, long term, temporary, or quickly deleted? Now at what rate data is generated and at what speed? Data is generated in seconds, minutes, hourly basis data generate అవుతుందా, day wise, week wise, month wise? So that is the data generation rate. And how many events per second and how many gigabytes per hour, that everything you should know. How often do error occurs? Errors అంటే సడన్గా ఇప్పుడు మనకు మధ్యలో నెట్ పోతుంది కదా, దాన్ని ఎర్రర్ అంటారు. హౌ ఆఫెన్? ప్రతి 10 నిమిషాలకు పోతుందా? ఈజ్ ఇట్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ టైం ఇంటర్వెల్ ఏమైనా ఉందా? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఇంటర్వెల్స్ అంటారు. ఇది ప్రతిరోజు జరుగుద్దా? జరగవచ్చు, జరగబోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. బట్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎర్రర్స్ అయితే అక్కర్ అవుతున్నాయి కదా, బట్ హౌ ఆఫెన్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్ ర్యాండమ్లీ ఎర్రర్స్ అక్కర్ అయితే డేటా జనరేషన్ ప్రాసెస్లో. నెక్స్ట్, now what level of consistency can data engineer expect from the output data? Consistent data means it is a pure form of data, no impurities, no redundancies, okay, no improper values, that we call it as a consistent. What level of consistency that can data engineer expect from the output data? Now, will the data contain duplicate values? Duplicates means same data exists at different locations or occurring same number of times at different time intervals. That is called data duplicates. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే, now why should we address this issue? Because same data appearing at different times consume space. For suppose మీ ల్యాప్టాప్లో, మీ ఫోన్లో ఓ మూవీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేశారు, మళ్ళీ 1 week తర్వాత మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేశారు, అంటే ఏంటి? 2 files present in the downloaded in the mobile. Let's say if it is occupying 1 GB storage space. ఇప్పుడు 2 సార్లు డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 GB తీసుకుంటుంది లేదా? బట్ సేమ్ డేటా డౌన్లోడెడ్ at different time intervals, డూప్లికేట్ డేటా అంటారు దాన్ని. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ డేటా, స్టోరేజ్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది కదా మీకు. కాబట్టి ఓకే, యు ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ వే. 256 GB 512 GB మొబైల్స్ ఉన్నాయి, డూప్లికేట్ ఉన్నా పెద్ద ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. బట్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో ఎవ్రీ బైట్ ఈస్ ఛార్జ్డ్, డబ్బులు కట్టాలి. అలాంటప్పుడు డూప్లికేట్ డేటా షుడ్ బి అవాయిడెడ్. ఓకే, సో విల్ ద డేటా కంటైన్ duplicate values? Will some data arrives late, possibly much later than the message produced simultaneously? Data transmission speed అంటారు దీన్ని, సింక్రనస్ అండ్ అసింక్రనస్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఈ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ మీ పెన్ డ్రైవ్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ కాపీయింగ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ల్యాప్టాప్ టు పెన్ డ్రైవ్, డేటా ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ యూ విల్ గెట్ దట్ గ్రీన్ కలర్ ఒకటి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, and you'll have that 30 Mbps, 40 Mbps and speed will allow. It means what is that? Data transmission speed antaru. If you are copying 10
పెట్టలేదు. When you gather the data from different sources. Now, what is the schema of ingested data? Ingested data means collecting the data and putting it together. That we call it as ingestion antaru. What is the tabular output format of the ingested data? Will the data engineers need to join across several tables or several systems to get a complete picture of data? The data should be generated from different tables or different systems. So how you are going to address that issue? If schema changes, schema ante cheppega table. Technical word schema antaru. Normal terminology lo we say it as a table. If schema changes ante table changes. Table changes ante enti unna table kotta column add aitadi. Say new column is add. అది రోల్ నెంబర్ అడుగుతున్నా ఎందుకు
So next question, these are the questions that are related to storage point of view that is need to known to the data engineer. So are you capturing metadata? So metadata means data about data, we call it as metadata. Okay. So are you capturing metadata about schema evaluation? Schema means table evaluation, data flows, data lineage. All these things are the third, fourth, and fifth units of your syllabus. So anyway, we are going to learn what are data flows, data lineages, schema evaluation in data architecture, pipelining concepts. That you are then at that time you'll understand what are these words meaning is. Now, is this a pure storage solution or it supports complex query patterns and a object storage or cloud data warehouse? It means you are storing on your own internal hardware or you are using a cloud storage. Cloud storage అంటే చెప్పాగా మీకు. Yesterday we discussed about a concept called cloud computing. Cloud computing means where you no need to buy storage for yourself. We have cloud service providers. Example like Amazon. Amazon will give you free of cost with some basic configuration, 100 GB plus 4 GB RAM. You can create, if you have an Amazon account, you can create one demo system where you no need to pay, but you can use basic configuration like 4 GB RAM, okay, so 100 GB storage space and some default applications given by the Amazon. Where with your Amazon account, you can create a virtual computer with your account. Okay, so that is called cloud data warehouse. You are not buying anything. Just you are using the services given by the cloud service provider. Their headache is to scale up their infrastructure in terms of storage space, computation power. They have to look care of that. Now, is storage system schema agnostic or flexible schema? And it means like whether you are storing the content in structured format or unstructured format. Now, how are you tracking master data, golden records, data quality, data lineage for governance? Data governance means how you are storing the content and how the protection is given to the data. Okay. So are you tracking those issues or not? Next, how are you handling regularity complaints and data sovereignty? For example, can you store data in certain geographical location, but not others? Okay. So it means like you can store your data not in your location. You can save that in example, we have this Dreamviewer concept where you can remotely connect it to the other system. Where you can do that, you have the flexibility to store the files that are generated in one system, store in another system. Okay. So, and these are the some questions. You should consider all capacity limits of storage system, available storage, read operation, write operation. All these things before storing the content, you need to see whether you have available storage, storing the content or not. Next, SLA stands for service level agreements. What are the conditions that are you need to satisfy data engineer to store the content in their environment? Okay. So these are the questions that data engineer should answer before storing the content. Now, ingestion, it is like similar to data lifecycle. We have that concept called processing. Collection, we call it as ingestion. It is the process of moving data from where it is created, different sources, website, application, sensors, to a place where it can be stored and accessed like data lakes and warehouse. This entire process, we call it as a ingestion. In the data life cycle, we call it as collection. Collecting the data from various sources. That we call it as a ingestion in data engineer life cycle.
So process of moving data from where it is created to a place where it can be stored. And so first is data generated, fourth one is data storing. In between we have collection and process. These two we call it as a ingestion phase. Okay, so this is place where data life cycle lo dini collection antaru. Data engineering life cycle lo we call it as data ingestion. Okay, so without, if you don't collect, what happens? Like, let's say this is one example where if you have a mine, gold mine, you need to collect them and do some pre-processing to convert into a gold. Now, data will be generated from various sources. This is data ingestion. It means you need to collect and place it in one location for storage. Now, what is the procedure you are following? That is called data ingestion techniques. We are going to do in 2 times, batch ingestion and stream ingestion. Batch ingestion means we'll fix some specific time. For every 1 hour, I will collect the data, like post box. What is post box will do? Postman వస్తాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు? డేలో ఏదో ఫిక్స్డ్ ఓ టైం పెట్టుకుంటాడు అనమాట. బట్ మీన్ టైం ఎవరన్నా లెటర్స్ పంపించాలి అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా సోర్సెస్. ఏం చేస్తారు, నియర్ బై దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ పోస్ట్, ఈ పోస్ట్ బాక్స్ లో వాళ్ళు లెటర్స్ వేస్తారు. అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేవాడు దే హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. అంటే వాడు ఏం చేయాలి, వచ్చి ఆ ఉత్తరాలు తీసుకెళ్లి వేరే చోట పంపించాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? వాడు ప్రతి అవర్కి వచ్చి చూస్తాడా? డేలో ఒకసారి, లేదంటే 2 సార్లు, లేదా 2 రోజులకు ఒకసారి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. డైలీ వన్స్ ఆర్ అవర్లీ వన్స్. కలెక్టింగ్, నౌ ద డేటా కలెక్షన్ షుడ్ బి డన్ బ్యాచ్ వైజ్, అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫిక్స్డ్ టైం ఫ్రేమ్. స్ట్రీమింగ్ అంటే ఏంటంటే మెయిల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మన మెయిలింగ్ సిస్టము, వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ కాదు, స్ట్రీమ్ కమ్యూనికేషన్. నేను మీకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టాలంటే ప్రతి 1 అవర్కి వెళ్ళదు. ఇమీడియట్గా నేను హాయ్ అని చెప్పి మెసేజ్ ఎంటర్ కొట్టంగానే మీ ఎమ్మటే రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. సో డేటా ఇంజెక్షన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ data from where it is generated to the place where it is to be stored. So this transmission done batch wise or stream wise another question anamata. So that is data ingestion technique. So batch processing where you will have a fixed time frame. Example, large scale, when we use data batch processing. So when we want to deal with large scale data operations, comprehensive analysis, అంటే ఓవరాల్గా లెట్స్ సే వాంట్ టు డూ రిజల్ట్ అనాలిసిస్. రిజల్ట్స్ ప్రతిరోజు రావు కదా, సెమిస్టర్కి ఒకసారి వస్తుంది. అండ్ ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 సెమిస్టర్ టు డూ అనాలిసిస్. డేటా విల్ బి జనరేటెడ్ ఆఫ్టర్ 4 months, 5 months. నా ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎవ్రీడే జరగట్లా, ఎవ్రీ 4 monthsకి ఒకసారి జరుగుతుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా హ్యాపెన్ ఆన్ సమ్ డే వైజ్, సో దట్ యూ కెన్ డూ కాంప్రిహెన్సివ్ అనాలిసిస్, అంటే ఓవరాల్ అనాలిసిస్. And with that what we can do, advantage system resource optimization. And every day నువ్వు కంప్యూటేషన్ చేయవు, ఎప్పుడో 4 నెలలకు ఒకసారి 5 నెలలకు ఒకసారి కంప్యూటేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఆప్టిమైజింగ్ ద సిస్టమ్ రిసోర్సెస్. స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ లేక్స్లో ఒక స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఏమి ఉండదు, ఒక్కసారి గేట్లు తీస్తే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. సో డైనమిక్ రెస్పాన్సివ్, it's a dynamic responsive data strategy. Immediacy of data handling is paramount. It means data whenever it is generated, it will transfer to the storage place where it want to. That is dynamic. So when we use these 2 techniques, batch eppudu use chestamu, batch ingestion eppudu, stream ingestion eppudu anedi. In what situations we have to use these 2? So data handling, latency and scalability. So works with finite data sets. Finite అంటే ఏంటంటే fixed data sets. Okay, knows data it needs to process at one time. Okay, so it means data processing will be done only one time. But in case of stream processing, we don't know how much amount of data will be generated because it is a stream processing. It's like a lake. Okay, it means how much amount of water that you are going to get into the pipes. తెలుసా మనకి ఏమన్నా? బట్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ ఛానల్ దట్ డూ ద టాస్క్, బట్ హౌ మచ్ వీ డోంట్ నో.
It means the amount of data is infinite. Now latency, how much time it will be taken to process. High latency processed after data has been collected over the specific period. So as I already told you, specific period of time you will collect the data. But here low latency collection will be, it is designed to process data immediately as it becomes available. So our now current message passing mechanisms are stream based. మన మెయిల్స్ కానీ వాట్సాప్ చాట్స్ కానీ ఫేస్బుక్ చాట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి, నేను డేటా జనరేట్ చేస్తున్నాను, మీకు డెస్టినేషన్ మీరు మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను, ఆయన కొట్టంగానే ఇమీడియట్గా మెయిల్ పంపించగానే ఇమీడియట్గా మీ మెయిల్ అడ్రస్కి వస్తుందా లేదా? లెట్స్ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్. IMPS ఒకటి ఉంటుంది, నెఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, NEFT. నెఫ్ట్ is one type of transaction where every 1 hour it will, within 1 hour whatever the transactions are made, it will be cleared after that hour. Every 1 hour కి నెఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రీఫ్రెష్ అవుతాయి. IMPS అయితే ఇమ్మీడియట్గా IMPS ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీ అకౌంట్లో ఇప్పుడంటే ఫోన్పేలో వాడుతున్నాం, కానీ ఎర్లియర్ డేస్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద అకౌంట్స్ టు అవర్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ని డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఫోన్పే అనే ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. నా అకౌంట్ నుంచి మీ అకౌంట్ ఫోన్ నెంబర్ కొట్టంగా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎర్లియర్ డేస్ అలా లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అకౌంట్ని నా ఈ లాగిన్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత మీ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసి అమౌంట్ పే కొట్టంగానే ఇమ్మీడియట్గా రాదు. నెఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ 1 అవర్కి వస్తుంది. నెఫ్ట్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే డే తర్వాత వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటి స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చింది. ఫోన్పే అనేది ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్గా మీరు అమౌంట్ టైప్ చేసి ఓకే కొట్టంగానే ఇమ్మీడియట్గా మీ అకౌంట్కి వస్తుందా లేదా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. సో స్కేలబిలిటీ, ఇట్ స్కేల్స్ వర్టికల్లీ, రిక్వైర్స్ పవర్ఫుల్ మెషిన్స్. Why? Because when data got increased in a particular time period, more computation is required. Okay, it requires powerful machines to process larger batches. ఇప్పుడు మీ 4-5 ఉన్నారు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు 100 మంది ఉంటే, 200 మంది ఉంటే ఇదే చెప్పేది, ఇదే టాస్క్ నేను చేసేది, బట్ ఐ నీడ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్. అవునా కదా? సో ఇట్ మీన్స్ మై వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీజ్ వెన్ the batch size is 5, batch size is 100. ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఎప్పుడు పడుతుంది, లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు స్ట్రెయిన్ పడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేల్స్ వర్టికల్లీ. సో ఇట్ మీన్స్ యాడింగ్ మోర్ పవర్ టు ఏ సింగిల్ మెషిన్. అప్పుడు నేను కంటిన్యూస్గా మీకు 3 గంటలు క్లాస్ చెప్పాలంటే 100 మంది ఉంటే ఏం చేయాలి? ప్రతి గంటకు వాటర్ తాగాల, ఇది తినాలి చెప్పాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. నౌ దిస్ ఈస్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. ఇట్ స్కేల్స్ హారిజాంటల్లీ, relies on distributed system to process data across multiple nodes. Add more machines to work in parallel, because we are not doing our periodic base, hourly based day wise చేయట్లేదు, ఇన్స్టెంట్ గా చేస్తున్నాం. ఇన్స్టెంట్ గా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ సో మచ్ డేటా హ్యాపెండ్, వాట్ వి నీడ్ టు డూ? ఇప్పుడు డ్యామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డ్యామ్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ బేస్డ్. డ్యామ్స్ కి గేట్లు ఉంటాయి. డేటా ఫ్లో తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది, వాటర్ ఫ్లో 2 గేట్లు ఎత్తుతారు. ఇప్పుడు ఒకేసారి వస్తే డేటా ఫ్లో ఎట్ ఏ టైం వస్తే ఏం చేస్తారు, అన్ని గేట్లు లేపుతారు కదా. అన్ని డేటా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్లో అనేది ఎక్కువ వెళ్తుంది. స్ట్రీమ్ బేస్డ్ అదే కదా. సో బ్యాచ్ వైజ్ అన్నాను అనుకోండి, నేను గంటకు ఒకసారి గేట్లు ఎత్తుతానంటే ఏమవుతుంది, ఈ లోపు అది వాటర్ అక్యుములేషన్ ఎక్కువ జరిగింది అనుకో, డ్యామేజ్ అవుతుంది, ముందుకు డ్యామ్ కొట్టుకుపోతుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లో ఇన్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోవాలంటే, సిచ్యువేషన్ సీరియస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ డేటా పోవాలంటే అన్ని గేట్స్ ఎత్తాల్సింది అనమాట. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. To store more number, vertical scaling is required. At any moment, you need to send more data to process more data. Then in that case, horizontal scaling. Horizontal scaling and ఏంటంటే expanding. Next, complexity. Okay, so batch processing will handle complex operations, but they are stream based, will handle less complex data. Okay. Next, tools that we use to do this batch processing and stream processing: Apache Spark. Again, it is intermittent version and this is continuous version to do this processing. Okay, so now in what situations we are going to use? These are the real-time scenarios where we use this batch and stream ingestion.
Ideal for non-sensitive tasks, daily sales report, monthly financial reports. డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్ అంటే రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ అయితే క్లోజింగ్ అయిన తర్వాత ఓవరాల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ ఒక డైలీ రిపోర్ట్స్ అవి, మంత్లీ రిపోర్ట్స్. సో టైం పీరియడ్ పడుతుంది కదా. సో టు జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. బట్ ఇది అలా కాదు. స్టాక్ ప్రైసెస్, మానిటరింగ్ స్టాక్ ప్రైసెస్. స్టాక్ ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఒక రేట్ ఉంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ మినిట్కి అదే ఉంటుందా? పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. నౌ ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్ట్రీమ్ ఇంజెక్షన్. రియల్ టైమ్ సోషల్ మీడియా అనలిటిక్స్. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ ఏంటి? ఏదో ఒకటి నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ అవర్ ట్రెండింగ్ ఉన్న కదా, నెక్స్ట్ అవర్ ట్రెండింగ్ ఉంటుందా? కొత్త ఇష్యూ అని వస్తే ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఇన్ టు ట్రెండింగ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ గెటింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సాలిడేట్ ఇట్. రియల్ టైమ్ సోషల్ మీడియా అనలిటిక్స్, డిటెక్టింగ్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనకి అదేంటే హ్యాకర్స్ మీకు ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయి కట్టండి అని చెప్పి, లేదంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్, మేము నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ఫోన్ చేస్తున్నాం, ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ మీ పేరు మీద ఒక పార్సిల్ వచ్చింది, అది ఓపెన్ చేయగానే అందులో డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, సో మీ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ వచ్చింది, మీరు ఇంట్లో ఉన్నారా లేదా అని ఫోన్ చేశారు. నాకు ఎవరో తెలియదు అంటే, మీ పేరు ఇదే కదా, అది ఇదే అని. దట్ ఈజ్ వై వాడు ఆ ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ ఎలా తెలిసినాయి? డేటా లీకేజ్ అంటారు దాన్ని. డేటా వేరే వాళ్ళు తెలిస్తే దిస్ ఈజ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మిస్యూటిలైజ్. వాళ్ళు ఏం చేశారు? లేదు, యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో, ఏసీబీ, నార్కోటిక్స్ బ్యూరో, యాంటీ డ్రగ్, ఇండియా వైడ్ కేసు ఇది అని చెప్పి ఫోన్ చేసి, సరే మీ కేసు ఆపడానికి 2 లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, మిమ్మల్ని ఆపుతామని అంటే, దెన్ దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ థ్రెటనింగ్ పీపుల్. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎలా వచ్చినాయి? ఇప్పుడు ఆయన పేరు ఎక్స్ అని, ఆయన ఇక్కడ పని చేస్తాడని, ఉంటుంది ఇక్కడ అని, మీ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఇవని ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళకి? ఫర్ సపోజ్ మీరు నాకు ఫోన్ చేశారు, నేను ఎవరో మీకు తెలియదు, మీరు నా డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తున్నా నాకేమనిపిస్తుంది? ఎవడో మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి ఇష్యూ నిజమే, కరెక్టే, ఇప్పుడు నన్ను నమ్మించాలంటే ఏం చేయాలి? నా డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు తెలిస్తేనే కదా, నీ పేరు ఇది, నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు, ఇలా చేస్తావు అని చెప్తే, అమ్మ నా గురించి ఎవడో తెలుసుకున్నాడు అనుకుంటారు. ఇవన్నీ డేటా మా దగ్గర ఉంది, మీరు నిజంగా ఇదే, సో మీ ఇంటికి వస్తున్నాము అంటే ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు? దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ టు ద డేటా. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రాంగ్ పీపుల్, దే మిస్యూటిలైజ్ ఇట్. 2 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని అంటే, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత, నీ ఫ్యామిలీ రికార్డ్ ఇది, నీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఇది అన్ని చెప్పిన తర్వాత, అక్కడ మార్నింగ్ ఫోన్ చేస్తే ఈవినింగ్ వరకు ఆన్లైన్లోనే ఉంచి, అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అని 2 lakhs తీసుకున్నారు, 2 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు. సైబర్ క్రైమ్స్. ఇంకొకరికి ఫోన్ వచ్చి, మీ పాలసీ మన రెన్యువల్ చేశారు కదా, అది రెన్యువల్ కాలేదు, సో నేను ఒక ఫైల్ పంపిస్తున్నాను, అది మీరు క్లిక్ చేసి పేమెంట్ చేయండి అని అన్నారు. అది క్లిక్ చేయగానే ఏమైందంటే, ఆ ఫోన్ మొత్తం క్లోన్ అయిపోయింది. ఇది ఏం ప్రెస్ చేస్తున్నా పాస్వర్డ్ అన్ని వాళ్ళకి తెలుస్తున్నాయి. క్రెడిట్ కార్డులో నుంచి 1,05,000 తీసేశారు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ ఫోన్ క్లోన్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ఏది ప్రెస్ చేసినా వాడికి అర్థమవుతుంది, అవతల పక్క నుంచి ₹1,00,000 తీసేశారు అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ సైబర్ క్రైమ్ సెల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీస్ అని ఇస్తే, ఇట్ టుక్ వన్ వీక్ టైమ్ టు గెట్ దట్ అమౌంట్ బ్యాక్. బట్ ఈ 1 వీక్ మనకి ఇబ్బందే కదా. సో 1 lakh పోయింది అని అంటే, దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ వేర్ డేటా సెన్సిటివిటీ. అంటే ఎందుకంటే, బికాస్ వీ డోంట్ నో హూ యూటిలైజ్ ద డేటా ఇన్ వాట్ వే. ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి, ఇప్పుడు దెన్ దెర్ ఈస్ అన్ అప్రోచ్ వేర్ మీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ సడన్ గా ఫోన్ చేసి, ఇంకొకళ్ళు మీ అబ్బాయి నా దగ్గరే ఉన్నాడు, ఈ పనులు చేశాడు, సో ఇంత డబ్బులు ఇస్తే కానీ మీ వాడిని వదలము, కావాలంటే ఫోన్ చేయండి, స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటుంది మీ వాడికి అని అంటారు. మీరు ఏదో బై మిస్టేక్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ చేశారనుకోండి, ఆ విషయం మీకు తెలియక వాళ్ళకి తెలియదు కదా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. దెన్ దే విల్ మిస్యూటిలైజ్ ఇట్, అండ్ 50,000 ఇస్తే కానీ మీ వాడిని వదలము, అప్పుడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వద్దు అంటారు. వాడు ఎప్పుడైతే మీ ఫోన్ స్విచ్ అయింది అనుకో, ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఆయన్ని చూసుకోండి అంటారు, డబ్బులు పంపించేస్తారు, అంతే, వాడు సిమ్ మార్చేస్తారు. సో దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్. ఇప్పుడు మీ ఫోన్ నెంబర్, మీ పేరెంట్ ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తాయి? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా లీకేజ్. సో ఏముంది, ఫోన్ నెంబరేగా, ఏం చేస్తాడులే, ఇస్తాడులే కదా, మన పేరు ఫోన్ నెంబర్ రాస్తే ఏమవుతుంది అనుకోరు.
Somehow, if they consolidate all this data, they can enter into crime. అలాంటి నెంబర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఏమవుతుంది? అందులో ఒక్కొక్కరు ₹1,00,000 చొప్పున ఒక 100 మంది తగిలితే ఎంతసేపు ఒక నెలలో? దే టాస్క్ ఈజ్ ఓన్లీ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు రోజుకు 100 మందిని ఒక్కొక్క డిస్టిక్ లో 10 మందిని ఫోన్ చేస్తే చెప్తారా నాకు ఇలా ఫోన్ వచ్చింది, నాకు ఇలా ఫోన్ వచ్చింది? తెలుసుకునే లోపు 2-3 రోజులు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా. Because we are driving a data-driven approach. We should not security should be given to data. Okay. Next, stream processing. It makes decisions instantly because as we do analysis on minutes or hourly basis or instant whenever it is generated. But batch processing, lots of data that can be looked at later. Because we do analysis on the day-to-day report, which is generated daily once, monthly once reports. Okay. So when to choose what type? So whether you want to choose stream processing ingestion or batch processing ingestion. So if your analysis based on instant based, go with stream, or timely based manner, or phase-based manner, then you go with batch processing. Now, what are the challenges that ingestion have? So whether it is batch or stream, but there are some challenges. High volumes of data can strain storage system and impact the performance because data is collected from different sources and they are storing it to some storage device. So there will be strain on storage system and overall performance of the system for storing and processing will be impacted. Processing this data quickly enough to generate real-time insights can be difficult because data is generated in different formats, not only text, audio, video, in different formats. So doing analysis on high volumes of data is a difficult task. So that's why we need to have computation power. మన సర్వర్స్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పా కదా, CPU, GPU, TPU. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ CPU. GPUs ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. ఓకే, NVIDIA గ్రాఫిక్ కార్డు, AMD గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. GPUs ఆర్ సూపర్ టు CPUs. మన గూగుల్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ వీళ్ళందరూ TPUs వాడతారు, టెన్సార్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. హై కంప్యూటేషన్ పవర్ అనమాట. బికాస్ వై హై కంప్యూటేషన్ పవర్? బికాస్ హై వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా గెట్ జనరేటెడ్ టు ప్రాసెస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి. రిక్వైర్ సిస్టమ్ దట్ హ్యాండిల్స్ ఇంక్రీజ్డ్ లోడ్స్. Increased loads అంటే we don't know at what time how much amount of data gets generated. లోడ్ ఒక్కోసారి పెరుగుద్ది, ఒక్కోసారి తగ్గుద్ది. అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు how you are going to handle the resources without degradation in performance. Okay. So overall response time should be same even though the increased load is increased. Managing the cost associated with large volumes of data can be hurdle because again you need to provide storage. And how much data getting generated per minute or per day, we don't know. You need to have that much available storage space. But suddenly, if you class చెప్పాలి 200 మంది 500 మంది వస్తారు, నేను ఇక్కడ కూర్చొని పెడితే suddenly if 100 people come here and if I don't have the storage place to make them sit, నేనేం చేయాలి అప్పుడు? That is one problem. Require careful planning and execution to avoid disrupting existing operations. Already planning and should be execution should not get disturbed even though load gets increased. And strategic approach to data ingestion, whether in terms of computation power, storage, or coding, you need to have pre-planned strategies to handle these uncertainties happened during the collection phase. Integration, next part. This is the place where we get this integration in data life cycle. So data ingestion is similar to the data collection in data life cycle phase. Data integration is equivalent to processing phase. Integration and combining them into a single entity. So store data, combining and transforming. Next, it categorizes and connects this information like comprehensive data sets, customer profiles, all those things. కస్టమర్ ప్రొఫైల్ ఒక ప్రొఫైల్ ఉండాలి. అలా 100 మంది కస్టమర్లు, 100 మంది, 1000 మంది ఉంటే కనుక యూ నీడ్ టు కన్సాలిడేట్ ద టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ దే ఆర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ when to use ingestion and collection integration.
These are the different resources. And if you want to make it as a single report, then you have to make integration. Ingestion means collection from data different resources. So if you want to do collection operation, then you go with ingestion. You want to integrate multiple resources into a single format, then we go with integration. So that is called connection between the different formats and made it as a simple format. Then we go with the integration part. Now what you will do? This data integration, it will generate raw data that is from different sources and integrate into collection. This is collection. This is integration, generates a actionable insights where the data is represented in a specific format. So there are different ways you do integration, ETL and ELT. ETL, extract, transform, load. ELT, extract, load, and transform. Now, simple, we'll see this case, difference between ETL and ELT, just to differences when to use each type and supporting technologies and which one is better. Let's say if preparing a tea, how you'll do it using ETL and ELT. ETL, by seeing diagram, you tell me. Diagram speaks more than words. If I want to make a tea, what I need to put? Extract and ఏమేం కావాలి? Tea body, palu, all these ingredients we need to extract and put it in a kettle. ఇదేంటిది? Transform. It takes time కదా. Boil it for some time. And you will get prepared. Tea ready అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? Serve in a tea. So these are raw facts. Extract the content, transform into the format that we want, and send it to the other phase. This is extract, transform, and load. Now what ELT? Extract, load, and transform. అప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్గా టీ బ్యాగ్ ఇది. లోడ్ ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ ఉండి అందులో పెట్టేయండి. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. So which one is easy? Both works the same, but the order is different. What is the difference between this and this? By observation. But if suppose you 200 members ki టీ చేయమన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏది ఈజీ అవుతుంది? Again, in terms of cost effective, in overall this, some cost is involved. దీనికి అనుకోండి 200 టీ బ్యాగ్స్ కావాలి, 200 కప్స్ కావాలి. ఓకే, బట్ ఇదైతే ఒకటి సరిపోతుంది. బట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద 2 different types of integration techniques అంతే. Extract, transform, load, extract, load, and transform. So just it is a retail business. We'll make some transactions and then it will transformed into a specific format. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రిసీట్ వస్తుంది, బట్ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఫ్రమ్ విచ్ ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ద స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్. వీళ్ళ డేటాబేస్లో వీళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫార్మాట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటా వేర్ హౌస్. వాళ్ళ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది. Extract, transform, and load into the warehouse. But here data is processed here itself and stored it, and data is generated and stored in the warehouse, and warehouse will do the processing. Okay, extract, load, and transfer. Extract, transfer, and load and transfer. So this format used by data science people. This format used by traditional database approach. Because here the data science people required data in different formats. But if you convert into one format and store in data warehouse, that is not needed by data science people. Again, it is headache for the data science people to do the opposite way. So it is better extract, transfer, and load,
where transfer to the warehouse and load first and then do transformation on according to the request by the data science people. It is used by data science people, ELT approach. Okay. So these are the tools used by ETL, Microsoft SQL Server, Informatica. These are the standard approaches. Now, when coming to big data approach, we go with ELT. We use Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake are the data warehouse tools and techniques that are to be transformed with this ELT techniques. When to use? So if your data is in structured format, we use ETL. If data is in unstructured format generated on a instant basis, then we go with ELT. Real-time analytics, unstructured data, we go with ELT. Structured data, high quality data you want to work with, then we go with ETL. So again, the difference, ETL is periodic data and it is immediate data, and data complexity, high complexity and extensive transformation, and it is streamline process. It's same like batch and stream. System architecture, it is cloud-based because so much of storage and variety of data will be generated. That's why it is cloud-based, and it is stereotyped like basic data warehouse and data MySQL data. And these are all the key engineering constraints that we have discussed through these diagrams. మళ్ళీ అవే ఉంటాయి, కొత్తగా ఏమి ఉండవు అన్నమాట. Okay. So what is the data destination after ingestion? How frequently I need to access the data? Okay. In what volume will the data typically arrive? All these are the, again, batch versus stream. We have seen with the diagrams, no need to explain. All these questions are addressed in the questions. Batch versus streaming, ఇవన్నీ మనకి అయిపోయింది, మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయినాయి. లంచ్ బ్రేక్ ఇద్దామా, మళ్ళీ 1కి వద్దాం.